নমস্কার, আমি ডক্টর রামিজ মণ্ডল। আজকে আমরা এক বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করব, সেটা হলো অ্যানিম্যাল রাইটস এবং অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার এবং অ্যানিম্যাল ক্রুয়েলটি নিয়ে যেসব আইন এবং লজ লিপিবদ্ধ আছে আমাদের আইপিসিতে। তো এই বিষয়গুলো খুব কমপ্লিকেটেড, তাই নিজের ভাষায় আমরা কিছু বলবো না। এটা যেমনভাবে আমাদের আইনে লিপিবদ্ধ আছে ঠিক সেই রকমভাবেই আমরা আলোচনা করব। উদ্দেশ্য কি আলোচনার উদ্দেশ্য হলো আমাদের যারা পেট ওনার, যারা আমরা অ্যানিম্যাল ভালোবাসি বা আমরা অ্যানিম্যাল যাদের ভালোবাসি না, সবার জন্যই আইনটা কিন্তু জানা খুব দরকার। কারণ মাঝে মধ্যেই আমরা দেখি যে অনেকে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা প্রাণীকে খুব লাঞ্ছনা করা হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে এবং সেটার ভিডিও বানানো হচ্ছে এবং সেটাকে পোস্ট করা হচ্ছে। এবং তাতে কি হচ্ছে, পোস্ট করা হচ্ছে, তারপরে তো যা যা ঘটনা ঘটছে, জেল হচ্ছে, কেউ 14 বছর জেল খাটছেন এইসব কাজের জন্য। কি হচ্ছে, ফ্যামিলিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রাণীটা তো নষ্ট হচ্ছে, আপনার অজ্ঞানতার জন্য আপনার ফ্যামিলিটা নষ্ট হচ্ছে। আপনার কোনো এলাকায় কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে, সেটা অবভিয়াসলি কোনো একটা অ্যানিম্যাল নিয়ে, সেখানে আপনি কীভাবে এটার কমপ্লেনটা সাবমিট করবেন, চলুন আমরা জেনে নিই। হাউ টু ফাইল এ কমপ্লেন্ট। যেটা করব, এভরি সিটিজেন হ্যাজ এ রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোটেক্ট অ্যানিম্যাল রাইটস। অ্যান অবজারভার অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যান অ্যানিম্যাল may contact their local police station or SPCA. SPCA stands for Society for the Prevention of Cruelty to Animals. To assist in enforcing the law to punish the perpetrator. You can report animal cruelty directly to the following organizations. সেগুলো কি কি? Local police station, SPCA, senior government officials at the state or district animal welfare board, AWB, অথবা MLA of the area. The victim has the option of filing a police report against the accused and providing the police with a concise written statement along with a photograph. In such a case, the person may be legally charged under section 428 and 429 of the IPC, both of which are considered to be cognizable and bailable offences. These sections are as follows. Section 428 টা কি সেটা জেনে নিন। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal of the value of 10 rupees or upwards shall be punishable with imprisonment of a maximum of 2 years with fine or with both. Section 429 reads as, whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal of the value of 50 rupees or upwards shall be punishable with imprisonment of a term which may extend up to 5 years or with fine or both. Cruelty to Animals Act was enacted by Parliament in the year of 1960. The Act's objective is to prevent the infliction of pain or suffering on animals and amend the laws related to the prevention of cruelty to animals. The word animal is defined as any living creature other than a human being. The most significant part of this act is given under chapter 2, which prescribes the establishment of the Animal Welfare Board of India. To protect animals from being subjected to unnecessary pain, the AWBI performs the following functions. তো জেনে আমরা AWBI কি কি কাজ করে থাকে। To advise the central government regarding amendments and rules to prevent unnecessary pain while storing animals for experiments, transporting animals, etc. Next, to encourage financial assistance, animal shelters and rescue homes for old animals. To advise the government on medical care and assistance for animal hospitals. Imparting education and awareness on animal welfare using books, lectures, posters, advertisements. To advise the central government regarding the general matters on animal welfare. এবার সেকশন 11 কি কি আছে আমরা জেনে নেব। Section 11 of the Prevention of Cruelty Act provides different variants of cruelty to animals that are, এবার সেকশন 11 বেশ কিছু লিস্ট
দিয়েছে, লিপিবদ্ধ করেছেন। তো ওখানে বেশ কিছু ডেফিনেশন দেওয়া আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ক্রুয়েলটি বলতে পারবো, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রুয়েলটি। এমন এমন কিছু জায়গাও আছে সেগুলো কিন্তু ক্রুয়েলটি নয়, যেমন শিংকে ট্রিম করা বা হুপ কেটে দেওয়া, এগুলো কিন্তু এর মধ্যে পড়ছে না, বা ঘোড়ার পায়ে হাল লাগানো, এগুলো কিন্তু পড়ছে না। তো চলুন জেনে নিই আমরা সেকশন 11 কী কী ক্যারি করছে। বিটিং, কিকিং, ওভারলোডিং, টর্চারিং অ্যান্ড causing unnecessary injury, harm to any animal, employing any animal having any disease or unfit to be so employed, administered any injurious drug or substance willfully or unreasonably to any animal, conveying or carrying either in or upon any vehicle in such way as to subject to it suffering, confining any animal in any case or receptacle which does not measure properly in height, length and breadth to permit the animal a reasonable opportunity for move, keeping an animal for an unreasonable time in any heavy chain or cord, being an owner fails to provide animal with sufficient food, water and shelter. আরেকবার শুনে নিন। Being an owner fails to provide the animal with sufficient food, water and shelter, abandoning an animal without any reasonable care, willfully permitting an owned animal to roam on streets or leaving it on the streets to die of disease or disability. আরেকবার শুনে নিন। Willfully permitting an owned animal to roam on streets or leaving it on the streets to die of disease or disability, offering an animal for sale which is suffering from pain, mutilation, starvation, thirst or other ill treatment without any reasonable cause, mutilated or killing any animal by using the method of strychnine injection, using an animal as a bait for another animal solely for entertainment, organizing, keeping and managing any place for animal fighting. আবার শুনে নিন। Organizing, keeping or managing any place for animal fighting, promotes or takes part in any competition wherein the animals are released from captivity for shooting. However, the act doesn't consider cruelty on animals if, এবার কোন কোন ক্ষেত্রে এটাকে ক্রুয়েলটি বলা হবে না, মানে কোন কোন কাজগুলো আপনি করলে সেটাকে অ্যানিমাল ক্রুয়েলটির মধ্যে পড়বে না আর কি, সেটা জানি কী কী করা যাবে, কী কী তাহলে করা যাবে। ডিহর্নিং অফ ক্যাটেল, মানে ওই ডিহর্নিং করা, যখন বাচ্চা থাকে সেটাকে ওই শিংটাকে কেটে দেওয়া। Dehorning of cattle, castration or branding any animal done in a prescribed manner, destruction of stray dogs in lethal chambers done in prescribed manner, elimination or destruction of any animal under the authority of any law. If a person committing any acts mentioned in section 11 of Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 shall be punishable, in case of first offence with a fine which shall not be less than 10 rupees but which may extend to 50 rupees, and in case of subsequent offence committed within 3 years of previous offence with a fine which shall not be less than 25 rupees but which may extend to 100 rupees with imprisonment for a term which may extend to 3 months or both.